Rafiki yetu mmoja leo nilisema nitakuja hapa mapema kwa sababu rafiki yetu mmoja alituahidi ya kwamba leo kutakuwa na earthquake. na kwa sababu ni mwanasiasa kama sisi, so lazima tuwe waangalifu kwa sababu tumeahidiwa earthquake. Na mimi tunaomba Mungu ya kwamba hiyo earthquake iwe ni ile ambaye itaondoa siasa ya uongo na siasa ya ukora na siasa ya kudanganyana na siasa ya utapeli, ndio tuwe na taifa ambayo Kenya iko mbele ya mahitaji na matakwa ya kibinafsi ya wanasiasa, so that we can put our nation before the interest of any person or group of people or category of people, so that Kenya can come first. So as we wait for the earthquake, I'm sure it's our prayer that it will be the one that is going to eliminate the politics of deceit and put Kenya before the selfish interest of anybody or any group of people. So muendelee kuombea taifa letu la Kenya na muendelee kutuombea kama viongozi, na washukuru sana viongozi wa Kajiado kwa urafiki wenu na ungwana mlao tuonyesha ya kwamba you are competing but you are in one team. I want to promise you, good people, that in this team we will ensure that it becomes a win-win, that none of us is going to lose. Even those who will not get a party ticket, we will move together so that we can form the next government and serve the people of Kenya in the best way that we can, na ile uwezo Mungu atatupatia. Asante sana, nimesikia yale mambo mumeyataja hapa ya maendeleo ya sehemu hii, mambo ya maji, barabara mumesikia kutoka rafiki yangu George kwamba ile barabara mlituuliza kutoka hapa Kona Baridi, Kipetu, Loyangalani mpaka Kajiado. Sasa na pia itaungana from Kipeto hapo mpaka Oloitikoshi, kona pale iungane na ile barabara nyingine tumetengeneza ya kutoka Kiserian. So hiyo harakati itaanza, na kuna zingine ambazo tutapanga pamoja na nyinyi Mungu akitujalia.